Good morning, everyone. Habari ya asubuhi. Tumechelewa kidogo lakini nataka kuanza. Just waiting a few of our speakers to come. Ndio tuanze vizuri. So in the next 5 minutes tutakuwa tumeanza ratiba yetu so that we can proceed with the agenda. So please just be patient. We are starting in a short while. Nataka tuanze mkutano. Some of our guests are on the way, but in the interest of time, we'll start. They'll join us as we go along. So maybe before I do anything, could I request somebody to open for prayer? Maombi tafadhali, ndio tuanze mkutano. A volunteer.
Tufunge macho tuombe. Mungu wetu ajabu, Mungu wetu upendo, Mungu wetu ushindi, tazama tumekuja kwa mkutano. Kwa jina la Yesu tuanze na wewe na tumalize na wewe. Na kitu chote ambacho chaweza kufanya Bwana successful tunataka kwa jina la Yesu. Tukiombea kila mmoja Mungu ajabu, wapatie Mungu wetu ajabu, Mungu asikie na zaidi tie utulivu ya kutii yale ambayo wameambiwa. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru na kusema amen. Hatukusikia maombi vizuri lakini tunatumai imefika pale nafaa ifike. So ladies and gentlemen, asanteni sana for creating time to be here in good time. Our apology for starting slightly late, but tunajaribu sana malize within the stipulated time. So kwa majina naitwa Henry Chieng, the CEO at KARA, Kenya Alliance of Resident Association. And we are happy to host you here today because we want to talk about something that is very, very important to all of us. Sisi wote kuna pale tunakaa, and where we live, we all want to make sure that we are talking about sustainable environmental management, ili tukue na ile mazingira ambayo tunaweza furahia sisi wote. So today vile nimesema tuko hapa kuongea mambo ya waste management and specifically vile tunaweza sisi wote we are calling the circular economy approach to waste management to make sure that ile tunasema kwamba circular economy approach inamaanisha kwamba waste kuwe na ile mazingira ambayo tunaweza waste has a value. Usiangalie takataka ni kama kitu ambao haina value, but you can be able to have waste to have value, and you can even make money from waste. Na sheria ambao tuko nao saizi, we have a new law called the National Sustainable Waste Management Act or Solid Waste Management Act, ambao inatarajia ya kwamba kila mtu ukiwa uko kwako, ukiwa uko palipopote, lazima uanze kuangalia waste katika ile hali ya kusema it has value. Na lazima ufanye kitu ambao tunaita separation of waste at your household level. Ile unachukua plastic unaweka kando, unachukua organic waste unaweka kando kwa bini yake na hizo zingine, so that zile ambao tunaweza kurecycle ama reuse, they can be recycled or reused, na to minimize the amount of waste ambao inaenda kwa dump site, so that we can be at a better place in terms of how we manage our waste. So yangu ni kumoderate to the session, so sitaongea mingi. Tuko na speakers who will come and speak to us on the subject of discussion, ndio tuweze kuelewa zaidi what exactly the waste issue, this issue of waste management is about. But just briefly, najua kuna wengi wenu we've met before. I'm seeing very many familiar faces, but maybe there are a few who we've not met or who are coming to this forum for the first time. KARA is the umbrella body of resident associations. Na resident associations inamaanisha pale unaishi as a landlord or as a tenant, wherever you are staying, you are supposed to be organized, so that you can be able to address your issues in a structured way and an effective way. Kama hauko organized, there is very high chance that your neighborhood will be impacted negatively. Watu watakuja, watagrab open spaces, people will come and build all manner of structures. Mambo ya insecurity will come into play. Mambo ya poor environment itakuwa hapo, poor road infrastructure, because you are not organized na hamwezi ongea kwa kauli moja. The moment you can't speak with one voice, there are people who are watching and they want to take advantage of your division. So if you are divided, watakuja waingilie katikati yenu, wafanye the things that will impact negatively on you as neighbors and as a society. So as KARA, our interest is to make sure that we are talking about sustainable neighborhood. We are talking about neighborhood that has dignity. Lazima uishi kwa utu, ndio uwe unajihisi ya kwamba wewe ni binadamu. But if you don't form a resident association, if you don't unite, if you don't speak with one voice, you will not be able to achieve that. So as KARA, our interest is to make sure ya kwamba pale watu wanaishi, the first thing they do is to organize themselves by forming a resident association. The second thing they do is to get aware of what
is happening around them. Kama ni mambo za sheria, kama ni mambo ya huduma, service delivery, they need to know who is supposed to do what, where they're supposed to go when they have issues, and how to engage with the government. Unajua katiba inasema in a very elaborate way about public participation. But wale ambao waliandika katiba wali assume ya kwamba if there's going to be public participation, the citizens are already organized. That was the assumption, that you already have a citizen structure that is organized that can be able to participate on service delivery issues and decision making. But that is not the truth. Not most of us are organized. Unapata where we are living hata mjui what is happening around you. You don't even know who your neighbor is. You don't know what projects are happening around you. So in that case then hata kama katiba inasema public participation, it will not be effective. Because serikali haiwezi ongea na kila mtu individually. You must have a structure through which the government can communicate to you. And you must have a structure through which you can be able to engage the government on your issues. In the absence of that structure, then public participation will not make sense. So what we are saying as Kara is that let us talk about public participation in the context of organized community groups. And let us have people who can be able to go into a meeting as a unit or in unity and say, these are our expectations, these are our issues, and this is how we want to engage to address these issues. Kwa sababu ile wakati wa kulalamika, complaining, going to the street saying, imba, I think we are past that. Right now we are talking about joint solutions. Wewe mwenyewe kama somebody who lives in a particular area, you know what needs to be done, you have the solution. So if you come together in a structured way, you can sit at a table and say, Bwana Governor, ama Bwana CC, these are our issues and these are the kind of the solutions that we think you should be able to look at in order to address these issues. That makes sense, and it even makes it easier for people who are supposed to provide solution to be able to do that. So I want to encourage all of us. I know a number of you are already actively involved in your community through the resident association. But if you're not involved, please do. If you don't have a resident association where you are living, let us know. We'll help you through the process of forming one. We'll help you through the process of managing the association so that it can work for you and it can be more effective in addressing your issues. So we can talk more about the resident association, about Kara, and how we can work together to address issues of service delivery. But for today, we want to focus on the subject of discussion, which is the issue of waste management, which again is something that affects all of us in one way or the other, and we must take an interest so that we can be part of the solution and we can be part of the decision making in regard to this particular subject. So we have a number of speakers that are going to speak to us today on the subject. The first one is Dr. Esther Gitambu. Dr. Gitambu is the Vice Chair of Kara, and she resides here in Mombasa and very active on community issues and community agenda. So she'll give us opening remarks on the subject we're having today so that you can be able to have the right context in place. Then tutakuwa na Bwana Alex Kubasu, who is the Programs Coordinator, Circular Economy Initiative at WWF Kenya. Wanafanya mambo mingi sana kulingana na hii mambo ya solid waste. He'll tell us more about what they're doing and how we can be able to work with them in order to drive the agenda forward. We are going to have Mr. Samuel Lopokoit, who is the County Director of Environment in Mombasa, NEMA. He's on his way, he's coming, so he'll also speak to us on what NEMA is doing on issues about waste management and how we can be able to engage with NEMA to ensure that we are talking about solutions to our waste management challenges. Then we are expecting His Excellency Francis Toya, Deputy Governor, County Government of Mombasa. I'm informed the Chief Officer, Pauline Oginga, is on her way, and Deputy Governor is held up somewhere. He might join later, but the Chief Officer is on her way to this place, so she'll be able to speak to us on the subject of discussion. Thereafter, we'll have an opportunity to also hear from you. Pale utauliza maswali, you'll share with us your views, your comments,
I always say that nobody has a monopoly of ideas, of information. Everybody who is in this room has an idea that can be useful, that can help in one way or the other. And that's why we have an opportunity for us now interact so that we pia tuambie what you think. If you have a question, you can ask. If you have an idea, you can share with us. If you have a best practice that you're already implementing within your neighborhood, you can share with us so that people can learn from that. And many other things that we can be able to talk about during this particular session. And then we'll have closing remarks, agree on the way forward, and then we can be able to leave for other engagements. So that's how the program is going to run in the next 2 hours or so. And we hope that at the end of it all, you shall have learned something that you can take home, and most importantly, implement. Because hakuna haja ya kusoma, alafu naenda kukalia hiyo masomo. Ukisoma kitu, if you get hold of a new idea, the best you can do is to implement and make sure that you're able to see the results of that idea. So we hope that after this, whatever you learn, whatever you'll get from this place, will be able to make a difference where you are living, and you'll be able to implement it so that you can have an impact on your society. So having said that, ladies and gentlemen, allow me now to request Dr. Esther Gitambu, who is the Vice Chair of CARA, to just make some opening remarks. Then we can proceed to the next place. Daktari Karibu. Please clap as she comes. Good morning, everybody. My name is Dr. Esther Gitambu. I've been here for a long time. I worked with the county government, I worked with the hospitals, and I've been with CARA for a very long time, and I belong to one of the residents' association. So we go straight to my remarks. I have some formal remarks which have been given so that we can have enough time to engage. Kenya Residents Associations, in partnership with Hans Siedel Foundation, hosts interactive and informative bi-monthly talks sessions which provide a forum for public discourse on current and topical issues in public interest. So this is one of them. We operate with this organization, it's a German organization, to help with public education. The forum provides an opportunity for direct engagement between government leaders, experts, and public on various service delivery issues with a view to coming up with a responsive and sustainable solutions. CARA appreciates and supports the ongoing conversation to shift management of waste in Mombasa from linear to circular economy as provided for in a Sustainable Waste Management Act. CARA supported Mombasa County government to develop the Mombasa County Sustainable Waste Management Act and policy, and we are keen to continue with working with the various stakeholders to ensure that the intended objectives of the act and policy are achieved. In this regard, we're in the process of rolling out an initiative that will lead to establishment of a model estate on sustainable waste management. The selected estates in Mombasa, Nairobi, and Nakuru will be supported to embrace separation at source and promote reuse and recycling in order to minimize the amount of waste that goes to the dump site. The goal is to ultimately have households across Kenya practicing circular economy approach to waste management. One key factor that will ensure success in circular economy approach to waste management in Kenya, and indeed in Mombasa and indeed Kenya, is a public mindset change on how we handle waste. There is need to create public awareness and make people start seeing waste as a valuable resource. The forum today is part of the efforts by CARA to sensitize the public on sustainable waste management and specifically circular economy approach to waste management.
We expect that at the end of the forum, you'll be able to have a better understanding of the opportunities, benefits, and your role in the circular economy approach to waste management. Our speakers will help us have a better understanding of the topic of discussion, and we encourage you to listen to them carefully and share your views during the plenary. Most importantly, we call upon each one of you to start embracing waste separation and working with other stakeholders to gain value from the waste. Okay, we shall send this on your WhatsApp group so you can read it again and hold us to account, all right? Listen to what we have said. Know what this policy waste management is. I don't know which area. Have we chosen an area? Oh, okay, you can lobby to be the area, to start us off. I don't know. But I'll also give my own points. I don't know how many of you realize residents associations have a lot of power. Because you're an organization, a group that is duly registered and legal in Kenya. You are a group that can best be described as a public participation group. It is known, you're governed by laws and regulations. You're not just an informal group. You're not a group that comes up and disappears. It's a group that one can work with. If you can realize that, you'll go very far. If you look at some of the groups that have been having residents associations and really benefited, okay, like the ones in Nyali. Nyali has had any crime. There's no anything. The roads are tarmac. They have water. They have electricity. Not because of the goodness of the county's heart, because of fighting. Because of pushing. You have to push, you have to be hard. Remember, the person who is implementing these things is a civil servant. I was a civil servant once. I am a servant. I am supposed to do what I have been asked to do by those who you elected to represent yourselves and run the government. That's what a civil servant does. He has no, he's neither this or that. Most of the time, it doesn't even come from this area. So you have to tell him what you want done. Residents Association, work with health, NEMA, security, help the coordinate with government functions. You can work with water departments, roads, infrastructure, but mostly importantly, can you have a vision for your area? This is where you live. There's no day you're going to change and live in another good estate in Roiro. This is your home. You have to take care of your own home. You have to make sure where you live, hata kama is temporary, you live well. Why do Wazungus in their countries, their places are clean, they're orderly, they're what? How come? They fight. All right? Human beings are not born at a nice, I'll do something nice to you, for you, because of what? They don't do that. Especially civil servants, they don't do that. They do as little as possible. So you need to say, you must have a vision of where you live, how it should be. You must strive for good life. There should be no sewage on your roads. You should not be walking on sewage. It should be nice to look at with flowers, not garbage. You should be able to walk day and night without people doing anything to you. For that, you have to be organized in order for the government organs to help achieve that which you see, you visualize. You can't spend your whole life buying a house and then after that, it is a terrible place to live. No. You have to plan. This town has been planned. This county has been planned. Once it has been planned, hakuna change of user. Because planners are technical people. They know
you need a road of this width for this number of cars. So if your car road is very narrow, and then you want to put up 20-story flats, everybody with two cars, all right? You're not going to manage. If you're going to, the area is for low density, and the water supply is this, you can't start changing user so that the consumption is, the supply cannot meet the consumption or the needs. You can't do that. Somebody has to plan. We must be organized. There are people who plan these things. They go to school to learn this thing. You must learn. Now, the role of the Residents Association is to be the ears and the eyes of your government. The civil servant is not there every day to see who throws paper out of the thing, who pours dirty water on the road, or who connected their sewage to the storm water drain. They can't be everywhere. Who is stealing the water? Who is stealing the electricity? You people who live where you live are the ones who know. So you must have a forum for reporting these things in an organized manner. All right? If you mandamana this way, mandamana that, you see you're not addressing anybody. You have to address you, chief officer, you, director, you who are holding that office. You are not doing your work. Why do you have sewage all over the town? Somebody did not do their work. You cannot approve a building if the Ministry of Health have not put in their say. And they always look at sewage disposal and water supply. All right? That, of course, nobody goes there because everybody will get a cross. The person constructing the building is only there for profit. You take care of your residences. You must influence development. Otherwise, there will be lessons to be learned. You saw the lesson of Kwaowino. Kunaitwa Kwaowino. People didn't talk. They died. Tudor Creek is technically dead. All the sewage goes in there, and your children are all swimming in the same sewage. Okay? You pay tax. If people in Nairobi are not swimming in sewage, I don't know why you're swimming in sewage. You have to take care of your own environment. It is your responsibility. If the people who are employed to do that work are not doing it, you can lobby or get other people who come and do it. But you must be responsible for your environment. The civil servant doesn't sit there thinking about your environment. That is up to you. He doesn't live there. He doesn't live with you. All right? And he probably here just for a time, then he'll go somewhere else. So I don't want to that is all I'm going to say. But if you have heard anything, I want you to hear that, realize that you have power, because the Constitution says everything must have citizen participation. Make sure that you are a big enough group to be heard, because that is the law. Okay, if it's not followed, you can go and look for anaitwa mtata. He'll sort it out for you. Okay, so please enjoy your sessions, ask any questions, and make your residents' associations as strong as possible. What you need is people, not money, people. Enough people, coordinated, organized. Thank you. Thank you very much, Daktari, for that challenge. I'm sure it's being taken in a very positive light so that we can be able to do more for our communities and for where we live. I've been requested to request wale ambao wamekaa nyuma kabisa, kuna viti hapa mbele,
So please feel free to move mbele. Ndio wale wanakuja baadaye they can sit, wanaweza kaa nyuma. So hiyo ya mwisho, can you please move forward please? Msonge mbele, mjaze hizi kiti ambazo ziko mbele. If you don't mind. Asante sana. Let's move in front. At the back. Ama mmeogopa kukaa mbele? Hapa kuna, there's no reserved seat, hakuna mgeni mheshimiwa. Everybody is mheshimiwa. Thank you very much. Having said that, I also want to inform you that those of you who are on the social media space, we are also having this conversation going on social media. So if you are able to, you can interact in that space, particularly Twitter. There's a hashtag called Kara Mombasa Forum. Kara Mombasa Forum, so you can be able to engage if you're able to. And then we also have a link which you can share with the people who are not in this room. It's a YouTube link. If you go to the Kara YouTube link, Kara Kenya, that's the name of the YouTube link. So you can be able to share those, wale ambao wako hapa na labda wanataka kufuatilia what is going on, you can share with them that link for YouTube, ndio wafuatilie from that platform. Otherwise, I think we've heard from the Vice Chair, and you've heard from her what a resident association can do if it is well organized and it has a vision for its neighborhood. There's so much that can be done. There's so much you can do to protect your neighborhood and make a positive impact. And I think it's important that we embrace that and we continue working together as people who have put together by one community, one geographical boundary, and who want the best for our neighborhood. So having heard from Daktari, we now want to hear from Mr. Alex Kubasu, who is the program coordinator, Circular Economy Initiative at WWF Kenya. And they're doing a lot of work in regard to waste management and generally environmental management, which I believe is intended to positively impact on us as a community and as a society, so that we can be able to have better environment and we can be able to have a more dignified living standard wherever we are living. So I'll request Bwana Kubasu to step forward to share with us his presentation. Then we can engage. Karibu sana Bwana Kubasu. Thank you very much. The Chief Officer and the Director of Environment in absentia, Dr. Esther, the Vice Chair of Kara, the CEO of Kara, and all the chairpersons and chairmen from the various residents association in Mombasa and beyond. Hamjambo nyote. Habari za asubuhi. Asanteni sana. Jina langu ni Alex Kubasu. Nafanya kazi hapa Mombasa na shirika la uhifadhi linalojulikana kama WWF, Worldwide Fund for Nature, is an international conservation NGO, and we are currently involved in a number of projects that seeks to promote circular economy and also to promote the notion that waste is value. And today I will not dwell on a lot of what we do, but address you as leaders of Residents Association in Mombasa, because for the past 2, 3, 4 years that we've been working here in Mombasa, specifically with waste managers, it has been an eye-opening experience. And I would want to reiterate what the Vice Chair, Dr. Esther, mentioned around the fact that the Residents Association are very powerful institutions. And I like to reflect on the Residents Association of Karen,
It's called Karengata. And Karengata, for those who have interacted with it, it's powerful to the extent that they make decisions on what developments, like what Esther said, would take place and what will not take place. And we've seen others also just calling out on developers, calling out on mabwanyenye vile wanajulikana huku Mombasa, to not do things that will jeopardize the health and the safety and the well-being of their residents. So I stand here honored to address you and to address the most interesting topic around circular economy approach to waste management in Mombasa. There are lots of opportunities, there are benefits, and what really is your place in it. And I'm happy to see some of the faces that we have engaged with in other public participation sessions with the county government. And I would start by asking about circular economy. And what is circular economy? I know we've heard it, we've interacted with it. Kwa Kiswahili labda tunaweza sema ni ekonomia mduara. But what really is circular economy? And what is our understanding of it? So I might try to give an explanation, but I want to invite you to watch a very short 3.5-minute video that in essence just takes us back to where we were, what we now have christened it as circular economy, but it's actually things, activities that we have been doing. Some of you have been doing. We were born later, but those of you who've lived from some time back, you would relate with the basic concepts of circular economy. So I would invite Kano to play this short video. I hope you can be able to see from behind. Welcome. Have been around for a few billion years and will be around for many more.
there would be a truck or a tractor from the municipal that would come around and collect waste that was segregated originally. So those that rot will be picked on a different day, and those that do not rot would be picked on a different day. And it kind of worked, because I would imagine back then Mombasa was way cleaner. Not that now it's not clean, but it was way cleaner. We were way fewer. Things kind of worked. But all of a sudden, we are talking about 1.2, 1.5 million people in Mombasa. We have a lot of formal and informal settlements all over the place. And most importantly, waste management has also been given to private sector. And you know, for private sector, it's all about money and getting new customers. And the waste management companies, for example, you would find one gentleman, a young man with a gunia with 2-3 households moving around, collecting waste, collecting money from the households. You'll find a youth group, a women group, maybe with a tuk-tuk, with a pushcart, collecting waste from 2, 3, 4, 5, or 10, 50 households. And then now you'd come to maybe more organized residents association, where you'll get a limited company, the likes that we know about, Go Green, Virgin Cleaners, and so on and so forth. So it's largely been privatized. The role of the county is no longer to collect waste from the households. It's no longer to provide segregated bins, and it's more of being at the transfer stations to collect waste that maybe the youth groups or the women groups have brought to the transfer station, and then they take it to Mwakirunge. So that was one part of the waste management. But the other more interesting part is, for those, if we were to have come to this hotel, and I know it's a very old hotel, 25 or 30 years, can you think about how the water that you are drinking today, now on your table, how would it be served? Would it be served in the bottles that is being served now? How was it served then? If we went 30 years back, how was water served in this, if we had a similar conference here? Maji tungepewa kwa glasi, sio? Na hiyo glasi itatumiwa, iende ioshwe kwa kampuni, irudi tena itumiwe. Lakini kwa sasa tunapewa chupa ya plastiki. Ukishamalizia hiyo chupa ya plastiki, itaenda wapi? Itaenda either kwa dump site, ama itaenda nje huko tukitembea nayo, wengine wetu tutatembea, tutachoka, tutupe mahali, ama itaenda kwa recycling company, itaenda kuchakatuliwa. So we've moved from a very circular way of doing things, be it waste management, which was coordinated, led by the municipal. You would know when the waste management company would come or the county would come. We've also moved from products being very circular. Glass bottles, the sodas, the treetops, all those things. Now we've moved to more convenient ways of going to KFC, going to Pizza Inn, grabbing your takeaway, and then you generate a lot of waste while at it. So, what now? What do we do now? We have to rethink our consumption patterns, and that is more to the producers. But for residents association, maswala yangu na masala ambayo tungependa tujadiliane kwa kina kabisa ni si mengi. Moja ni, je, as a representative of a resident association, do you know the waste management company that is serving your residents? Have you had a session with them? Do you know how they collect their waste? Do you know how they transport it? Do you know where the waste from your residents ends up in? Because that is a critical conversation. Because some of us lead residents association, but we keep on complaining. For example, county haijachukua taka, ama county imeweka taka mlangoni petu, na mambo kama hayo. Lakini je, hii administration ilikuja na swala zima la Mombasa yangu. Sisi kama residents association, how much do we have ownership
for the waste that our residents generate, and what is our net responsibility towards it. So the challenge I would want to pose to you as leaders of Residents Association is, one, can we get to engage with our Residents Association waste management companies? Get to understand whether all the residents in your Residents Association actually have contracts with waste management companies. Because most of the waste that we found within our residential areas are for those people that do not belong to any waste management company. So if your waste is not being picked by a licensed waste management company, then definitely you'll find somewhere where you'd want to throw it or dispose it. But if your residents, all of them, have a contract, and you also know the waste management companies, then we'll be moving in the right direction. Secondly, is I know you have engagements with your members, but how often do you discuss about the waste management subject, or the subject of waste management? Najua mambo ni mengi. Kuna masuala ya maji imepotea, stima haiko, security in our Residents Association, na mambo mengi mengine. Lakini swala zima la taka tunalitilia maanani kiasi kipi? Swala la tatu. Now this is very important, and we've already alluded to it through my friend and colleague Henry Ochieng, around the waste law that is currently in place. And would want to welcome the Chief Officer, Pauline, and my friend Basil. Basil, I think there is a seat here. Karib sana. That's it, where Samuel is on the way, but yeah. Karibuni sana. And they are coming in at a very important point for the county government. So I was on the third point, around you as resident association leaders. Are you aware of the Sustainable or the Solid Waste Management Act of Mombasa that was passed a year or two ago? And are you aware of the provisions therein? One key provision or one key requirement, kumaanisha kila nyumba kwamba tuweze kuweka takataka katika majaa tofauti. Kama ni takataka ambazo zinaoza, unaweka kwa jaa tofauti. Kama ni takataka ambazo zisizooza, unaweka kwa jaa tofauti. Kama ni takataka ambazo labda zinaitwa hazardous waste, unaweka kwa jaa tofauti. Hiyo ni sheria ambayo imekuwa kwa miaka 2 sasa. Kitu cha pili, na iko related na point number 1, kuhusiana na do you know the waste management companies, inasema kwamba hiyo sheria inahitaji kwamba the waste management companies ought to transport the waste in a segregated manner. And before they even segregate or transport, it requires that the waste management companies only collect waste that is segregated. Kumaanisha kwamba, kwa mfano, Go Green wakikuja katika hii hoteli kukusanya taka, kama hizo taka zimechanganywa, ziko kwa bin liner moja, sheria inawapa fursa ya kukataa kukusanya ile takataka mpaka yule ambaye ni mwenye taka aweze kuzigawanya into different sections. And then sheria pia inamhitaji aweze kutransport hiyo takataka in a segregated manner, so that the county government, for example, if they decide to enforce that law, right now the trucks that are on the road by garbage collectors, if they were to be stopped, the one question is, are you transporting waste that is segregated? Hiyo itakuwa ni hatia. So the reason why we are saying this ni kwamba sheria ipo. Changamoto ni, je, tunajua ile sheria? Na nyinyi kama Residents Association, that's why I asked the second point, how often do you discuss about waste management? How many forums do you set aside for such discussions? Because if you had such forum, then it would be very easy for you to pick some of the legal requirements for your Residents Association members and discuss it with them. So most importantly ni kwamba, labda kwa sababu moja au nyingine hiyo sheria haijakuwa enforced, lakini si eti kwamba haitawahi kuwa enforced. And I'm sure
kuna mwamko mpya, tuko na chief officer mpya, tuko na serikali ambayo imetilia maanani swala zima la waste management. So it's only a matter of time. And even from the national point of view, just yesterday or the day before, we were having the whole discussion around sustainable waste management. And one of the key things that was discussed is we have the National Sustainable Waste Management Act that requires segregation of waste at source, but also requires for extended producer responsibility regulation to be in place. So what NEMA has actually done is to issue a 2-month notice to all the producers to start implementing extended producer responsibility regulation 1 year down the line. The same thing can happen with the county legislation. I know there are discussions to amend it, but as it is right now, if the county decided to enforce the provisions of the Solid Waste Management Act as it currently reads, then some of us might be caught unawares, and it might be very difficult. So this is an invitation to all of you, now that you are in the know. As part of the next agenda in your Residents Association meeting, go find that Solid Waste Management Act. Read it, understand it as leaders. Interpret it for your members. In your next meeting, have a discussion with them. Have a discussion around what can we do to start promoting segregation of waste at source. Because the whole discussion around circular economy, the whole discussion around sustainability and having a clean and safe environment, it always starts at the household. If you are not going to promote and ensure that all our households are segregating waste at that source, then it will be very problematic. And probably the problem of Mwakirunge might never be solved in this lifetime. But we know that we have the capabilities, the county has the capabilities, we have residents association that are very powerful, very knowledgeable, and willing to learn. So we would want to start seeing a change. And that's why, as I finalize together with Kara, we would want to run the pilot around model estates. In essence, just sitting down with specific estates, listen to them, get to identify the waste management companies, and on a pilot basis, provide the segregated bins so that we see how can we start to promote the conversation around segregation of waste at source. So I am sure in the next 2-3 few weeks, we would be coming to specific residents associations, sit down with them, engage with them, where can we locate the bins, what will be the schedule of collecting segregated waste, and how do we ensure that that waste that is segregated is valorized, zile ambazo zinaweza kuchakatuliwa ama kuwa recycled zinauzwa, na zile zingine zinatengeneza mbolea na mambo kama hayo. So kwa hayo mengi, ningependa kuwashukuru, na huu ndio mwanzo wa a lot of our conversations. Even as Kara or the team from Nairobi travels back, we would wish to continue with the conversation with the various chairmen of the various residents association so that we pilot this segregation of waste at source, and hopefully we get to allow it to see the light of day. Asanteni sana. Asante sana Bwana Kubasu for those very insightful remarks. And I think what is coming out from his presentation ni ya kwamba kuna sheria. What we're talking about today is not just a wishful thinking. There's actually a law right now that demands that we must start treating our waste differently. Demands that we must start separating our waste, and we must start looking at the whole value chain of how waste is managed and how it can be made more valuable. So maybe my challenge to you from this forum is that you need to get access to this new law on sustainable waste management. Ujisome, uelewe, so that you can be a good citizen. Kwa sababu sheria inasema aje? Ignorance is no defense. Hautasema ati sikujua ati kuna sheria. The law is there, so we must comply. We must do our bit, because the law provides for roles and responsibility
for every person involved. Whether you are a generator at the household level, whether you are a waste collector, whether you want to do recycling and all that, everybody has a role to play to make the whole chain complete. And as resident association, as people who live in our neighborhoods, in our houses, kuna sheria on what we are supposed to do and how we can make this work. And for me, I think even without the law, this is a good thing because it has multiple positive effects. Number one, it makes us manage our neighborhood in a very sustainable way. Environmentally, we have environmentally sound neighborhood. Number two, if you work on this process properly about waste separation, you can actually make money out of it. Because as a resident association, munaweza amua ya kwamba we are going to separate our plastics. We are going to put them in a particular place as a resident association. And the people who are coming to collect that plastic to reuse or whatever use, they must pay us something small. Hawezi chukua tu hivyo, si ndio? That goes to the kitty of the resident association and it boosts your kitty. So you can actually get into a business arrangement, even with the waste collectors and other actors, so that you get something out of it as resident association and you're able to be able to do many other things with that kind of kit. So it's a positive thing with or without the law. It's something that must embrace. If you travel to other countries, they've done it so well. And I was being told that a country like Denmark, they've done this process so well, mpaka wana import waste, hawana waste to put into their system, because they've perfected the art of circular economy approach to waste management because they see the value and they can be able to realize the kind of impact it has. So ladies and gentlemen, having heard from Bwana Kubasu with those insightful remarks, I want to welcome our Chief Officer, Madam Pauline, karibu sana, and Bwana Muga, karibuni sana, we've been waiting for you. And of course, like I said, in this new arrangement of waste management, everybody has a role to play and everybody includes the government. Kuna pali, there's a place for government, and there's what they're supposed to do, there's how they're supposed to work with us as residents and as citizens, and we must all be on the same page on what needs to be done, who is supposed to do what, and how we move this conversation forward. So we are still expecting Bwana Lopokoit, the County Director of NEMA here in Mombasa. When he comes, he'll make his remarks. But I think now that we have the Chief Officer with us here, we'll proceed right away to get her on board so that she can make her remark. So please welcome Madam Pauline to speak with us. Karibu sana. Thank you, Henry. Thank you so much. Good morning. Assalamu alaikum. Shikamo. Naona wengine ambao ni wakubwa wangu, lakini kuna wengine wanajibu wadogo wangu. Leo hii niko na furaha sana. Hii ni mkutano yangu ya kwanza kabisa kama Chief Officer for Environment, Solid Waste Management. So kwanza nitambulishe wakubwa wa Kara, Bwana Henry, CEO, na Dr. Gitambo. Dr. Gitambo, up until yesterday is when I understood the calls, the concerns you are all as this the vice chair of Kara. Manake nilikuwa nashangaa, amekuwa akipiga simu, anapiga simu analalamika kuhusu kelele, saa zingine analalamika kuhusu sewage, saa zingine analalamika, so sikuwa naelewa. Lakini jana nilipata kuelewa kumbe ni vice chair wa Kara. Congratulations for the good work. And everyone who is in this house today, including our county team, na wengine ambao wamekuja hapa. Samahani nilikuwa nikuje mapema, lakini kwa sababu ambazo singeweza kuepuka, ndio sababu nimeingia wakati nilifika. Jua kazi zikikuja saa zingine unamkia hivi, lakini unapata zingine zimekuamkia pia. Manake ni wajibu wetu kuweka Mombasa iwe safi, si ndio? So today we are here and I want to appreciate Kara
tunazungumzia circular economy. Na tulikuwa tukiongea na wengine tukisema kuwa wana Mombasa wengi bado hawajaona umuhimu wa takataka. Hatuiangalii kama rasilimali, tunaiangalia kama uchafu. Kwa hivyo tumepatiana nafasi ama kuna mwanya wale ambao wanajua rasilimali ni kama rasilimali, wanakuja wanachukua wakienda nayo wakitengeneza. Sisi tunaolia uchumi ni ngumu, maisha imekuwa ngumu, lakini tuko na ile rasilimali ambayo sisi wenyewe tunatupa. Kongowea market, ile takataka tunatoa pale ama uchafu ambayo tunatupa, tunatumia mafuta, tunatumia wafanyikazi, tunatumia malori, tuna service, lakini tukifanya compost manure, si hiyo ni mali? Si ni mali? Kuna wale ambao walisema mali haipatikani kwa urahisi, kwa usafi, inakuja kwa uchafu. Ndio sababu lazima ulime ndio upate, si ndio? Vile vile wale ambao wanajua umuhimu wa hiyo takataka lazima ufanyie kazi, ndio sababu walisema chamtaka Kiswahili changu chamtaka longi iname ama sharti iname? Sharti ainame, si ndio? So lazima ufanye kazi kwa bidii ndio upate chochote. So leo hii tunafuraha sana kama County Government of Mombasa kuwasiliana na au kushirikiana na KARA, ile Resident Association. Na nitazungumzia umuhimu wa kila mtu. KARA wanakuja vipi, County Government kazi yao ni kipi, na Resident Association yao ni ipi. Kama County Government of Mombasa, ni wajibu wetu kutengeneza all the required regulations, and one of them is Solid Waste Management Act ya County Government of Mombasa, ambayo nimesikia ikitajwa hapa, na ningependa kuwajulisha kuwa tuko kwa ile mkakati ya kufanya amendment ya hiyo Solid Waste Management Act, na wakati tutatengeneza draft tutawahusisha kufanya public participation ili mpate kujua kuwa kama hiyo Solid Waste Management Act inawakilisha mahitaji yenu. Na nafurahia sana kusikia maneno ya Extended Production Regulation ambayo tulizungumzia sio a few days ago, just looking at the plastic disposal. Wakati mtu anatengeneza hii maji kama chupa na kuna sheria ambayo hawafuati, ni kwa sababu sisi pia kama county tumelegea kidogo. Tunafaa kushirikiana ile tuangalie vile hii plastic mwishowe inatupwa, isije ikaingia kwa drainage system. Mvua ikinyesha tunalia drainage system zimejaa maji hayasongi. Wakati inajaa hivyo, umbu yanazaana pale, malaria pia inaongezeka. Tuna issue ya chikungunya kila mahali na dengue fever. So a small act ya mtu itafanya magonjwa ya enee katika County Government of Mombasa. Kama Residents Association, nimesikia mkitajiwa hapa, tunaanza hiyo segregation of waste at household level. Kumaanisha pale nyumbani tunaanza kugawa taka, ili by the time hiyo taka inatoka kwako inaenda kwa material recovery facility, ni taka kidogo sana tunapeleka Mwakirunge kutupa. Ukipita sahi Mwakirunge kunatoka moshi, imejaa moshi. Na wale ambao wanaishi pale pia wanalalamika, na they have a right to complain. Manake hiyo effect hiyo takataka pia hiyo mazingara sio nzuri kwa maisha yao. So how do we enhance all this? We are working towards converting Mwakirunge from a dump site to a landfill. Ili sasa takataka ikiwekwa pale yafunikwa, inzi zipungue, zile kunguru zitoke, ile moshi inatoka pia iishe. Lakini at the same time we are saying we want to segregate hii takataka ili by the time tunaenda kutupa ile tukue tunatupa what we cannot recycle, and we want to start from the household level to pilot, and we see through sensitization ya residents on how to segregate this waste, through sensitization ya the
garbage collectors, waste collectors, to know how to transport what kind of waste from point A to point B. To loaders to know how to handle this waste, because currently unapata kama takataka inatupwa, zile za mahospitali zimewekwa pamoja na zile za taka za soko zimewekwa pamoja na taka za nyumba, household waste. So there's a lot of contamination and there's a lot of health hazard kwa wale ambao wana handle this takataka. So leo hii, we just want to talk about the opportunities that we present through the circular economy. How do you benefit as a residents when you segregate this waste? That is the conversation we want to have as a county. How do you benefit as a community when you segregate this waste? Those are the conversations we want to have, such that through these measures, we bring back money to your pockets. You see the value of segregating this waste at household level. Do you want to take charge as residents? Do you want to take charge as a community? Museme sisi tukishagawa hii taka ama tutenganisha hii takataka, we want to be given an opportunity to transact directly na wale ambao wananunua, kama ni chupa, kama ni mkebe, kama ni composting, you compost as a community and sell that manure. And we're talking about packaging that manure, Mombasa County compost manure. Saa hizi ukiangalia nchi za ng'ambo wananunua chakula ambazo zimekuwa produced in organic way. Hawajatumia the chemical fertilizers. So how do we create that space? So as a county government of Mombasa, it's our duty to come up with the policies. It's our duty to facilitate disposal of that waste. It's also our duty to facilitate by creating opportunities where we empower you in terms of lifting the economic, the household economic level through waste material that we generate at the county level. So we want to shift from the process where tunaangalia takataka ni ya kutoa na kutupa, na kuangalia how do we come up with recycling this waste at household level and also at the community level. Tuko na zile vikundi vya wamama, vikundi vya vijana, na tunalalamika that employment rate imeenda chini. Mombasa County, 70% of our population ni vijana. Kazi ziko kidogo. Wakati tunalea watoto, kila mtu anasema soma kwa bidii, ukue daktari, ukue engineer, in fact very rarely will you hear someone saying kuwa mwalimu. Majority wanasema kuwa lawyer, kuwa daktari, kuwa engineer. Lakini yale magari ambao wataendeshwa na hawa yatatengenezwa na kina nani? So that is the mindset tumepatia watoto wetu. So wanajipata mahali hakuna ajira, and they don't look at how to create employment on their own. So this is an opportunity kuleta vijana on board, and we want to do this by zoning the county. Tumemaliza ile mikakati ya kufanya mapping, is still ongoing. We're analyzing the data for all waste collectors in Mombasa. Then once we analyze that data, we'll validate. So we want to zone the county. Once we zone the county, we'll enter a public-private cooperation model, where tunasema hii area tunajua ni kina nani wana chota takataka huku ama wana collect takataka huku, and we give them special badges where you can scan and we'll be able to know that this is so and so, such that kama kuna any incidents, we can track it to the community level. We also want to protect you from exploration, where someone just comes from anywhere not licensed or registered by the county, they come collecting waste from you and they dump wherever they were, or kuna incidences of mugging through these same companies. So we want to protect the residents from such kind of things by registering these people and making sure that we give them badges. Similarly, we want to create opportunities for youth, CBOs, by saying once we zone, now tuna enter an agreement with those waste collectors ili wapatie vijana kutoka kwa hiyo area ajira. By so doing, we are foreseeing that we can create more than 5,000 opportunities ya vijana in Mombasa County, going by the projection that we have. So once we do this, utapata kuwa more work will be created. Ukiangalia demand yenye tuko nayo ya Mombasa yangu in county government of Mombasa, inakuonyesha kuwa vijana wengi hawana ajira.
So how do we expand and create more opportunities? Haionyeshi kuwa ukifanya kazi ya takataka leo utafanya hiyo kazi milele. Pengine kuna ile mapato ni kidogo ndio sababu huwezi endeleza masomo. So ile pesa kidogo kidogo utasanya pale kama kijana, itakupatia nafasi ya kuanza biashara yako, itakupatia nafasi ya kuendeleza masomo through collection of this money and saving. So for us, we really appreciate the partnership we have with Kara, and we are saying we want to promote and enhance that relationship we have with Kara. That is the Residents Association. And I'm pleased to say that as Mombasa County, we have managed kutoa zile illegal dump sites ambazo zilikuwa, and we work very closely with community members. Wakati tumepata any information that there's some illegal dumping somewhere, takataka imekusanyika mahali, we prioritize to make sure that we clean those places. It's not been an easy work. It's not easy as well, because we have those who do the illegal dumping sana sana usiku. But we are working towards coming up with the surveillance system ili tupate kushika at least a few, and we talk to them on the effect of illegal dumping. So we urge all of you to collaborate with us, County Government of Mombasa, to implement this plan that we have. And in the coming months, we will pilot the 2-bin waste model in selected areas in Mombasa. So tutaanza na Mvita Island, na Likoni, na Nyali. I think we are still finalizing, but we are working with WWF, and also we are working with Kara. Na Kara is also working with WWF, so we are not off track. So we want to pilot the 3 sub-counties to see how it works. Then we sit down, discuss and review. Once we are satisfied that it's working well, then we can roll it out to the remaining part of the county. Tunajua hatuwezi fika 100%, but we just want to start from somewhere. But I know, tukishikana pamoja mikono, we'll be able to reach a good percentage. Even not 100%, but we can reach 80% or 90%. So we'll involve you during the validation of the Mombasa County Solid Waste Management Act. And also, we are also in the process of establishing the material recovery facilities within Mombasa County. So this is a discussion we'll have with all of you. So I encourage you to lead by example in your communities. Embrace principle of reduce, reuse, and recycle. Together, let's champion sustainable lifestyles, educate our neighbors, and foster a sense of environmental consciousness. Wakati mwingine huwa tunaangalia makosa lakini tunakosa kurekebisha, pasipo kujua kuwa sisi pia tunajidhuru ukiachilia kitu, manake kuna some waste that can go up to water table level. Na ukiangalia Mombasa County, we have so many boreholes and wells. Kila mtu ukiangalia kwa kila nyumba, majority kila mtu amesink a borehole or a well. And when there's communication with that water table, itafika kwako. So when we look at something and we ignore, hata sisi wenyewe tunajiweka katika hali ya hatari. So I urge you as Residents Association to continue advocating for the circular economy and waste management practices that align with our vision for Mombasa. With your partnership and collaboration, we can create a cleaner, greener, and more prosperous Mombasa for generation to come. Thank you, and I wish you all the best. Thank you so much, Madam Chief Officer, for those remarks and for confirming that the doors are open for collaboration, for partnership, and for engagement on various processes happening at the county. Umesikia there's a review of the act that is going on, the Waste Management Act, and the madam has confirmed that you'll be actively involved in that particular process so that you can be able to give your views. There's the issue of the zoning, the working with the youth, and many other things that the county government is planning. Like I said, this new shift to circular economy approach
will not happen if any of the actors that has been envisaged do not play their part. We must all play our role. We must understand what our role is. Na lazima tufanye what we need to do to make it work. Otherwise, we'll break the chain. The chain if you break, then it means we can't go to the next stage. We can't do the other aspect of this particular value chain. So it's important that we understand that and we get ready to proceed in doing our bit. So ladies and gentlemen, this is the time now, like I said earlier, to also hear from you. You've heard what our speakers have had to say. Very good presentation from Bwana Kubasu. Very, very insightful presentation from Madam Chief Officer. And now it's your turn to engage. If you have a question, if you have a comment, if you have an idea you want to share, in light of what we are talking about today, it is your chance. Colonel, I don't know if you are in the room. He needs to move it around. In the meantime, let's see wale wako na maswali. Who has a question, a comment, or something to add to what has been said? Yeah, we can. Let's start from here. Your name, if you belong to an association, unasema, and then your question to the person you want to answer the question. Labda ningeomba nije mbele hapo. Kuja. And let's try and do at least a minute per person. Kuna watu wengi. Tusitengeze speech ingine. Chief Officer and Protocol Observers na wageni ambao ni wenyeji. Sisemi ni wageni tu, ni wenyeji. Maana taka ni zetu. Kwa jina naitwa ndugu Joseph Katana, mwenyekiti wa Mombasa Integrated Solid Waste Management Mombasa. Hili ni shirika la umma, maana litengezwa na community na pesa za community. CDTF ambao ni Community Development Trust Fund. Tulivyokianza na kuandika proposal ya hizi taka zilikuwa zimechosha watu. Na taka tukagundua si taka, taka ni mali. Na tukazifundishwa, ikawa it's the only group katika county ya Mombasa. Wakati huo ni council. Ni miaka 12 sasa tokea tuanze hiyo. Na ni aibu ama ni mbaya ya kwamba tulikifundisha council nzima hii zote 6. Na ikawa hii yote mmezungumza hapa ndugu iko yafanyika, na ni basi tu naunga mkono hawa hands kwa democracy na good governance. Ukikosa hizi mbili hakuna kitu mtafanya. Kama hakuna democracy, hakuna good governance. Nitakatizia hapa kutokana na ile ushauri wako ya kwamba niwe haraka. Mimi nasema hivyo kwa sababu kunayo ya kuonyesha, na nafikiria either ni Kara ama Chief Officer atabaki nayo hii, ili tusinyime uhondo watu. Hii nitachukua. Mombasa Waste Project takes off. Ilikuwa mwaka gani? Na tukisema hakuna hiyo mali, iko hiyo Mombasa, iko mtambo huko, na hii huduma kwa sababu umma ndio waleta takataka, ikawa itaraniwa na umma ikisaidiwa na council by that time, ambao mpaka leo si council ni jina tu, si tuko county, si ofisi hiyo. Hiyo mimi ningeomba ikiwa mnazungumzana mambo kama hayo,
mtafute hii ili tuweze kuendeleza, kwa sababu naunga mkono sana administration ya sasa iko very keen on this subject. Na sasa ukitaka jua jipu lilikuwa vipi, anza kuuliza yule alikuwa na cheche ya hiyo jipu. Lakini ukirukia, mimi nafikiri ile jipu litakuwa donda ndugu, kwa sababu ni wengi walijua lakini hakuna tena. Asante. Asante sana. Thank you very much. There was a question here. Madam Chief Officer and all protocol observed. Kwa majina mimi naitwa Vincent Chula, natoka Mwakirunge. Ukweli ni kwamba kule tuna CBO tunaita usafi ni uhai. Na labda nizungumze kwamba warsha hii mimi namshukuru Mae, mwalimu wangu Mae, kwa kunialika, na kwa kweli nimegonga ndipo. Ukweli ni kwamba kama Madam Chief Officer alivyozungumza kuhusu mambo ya Mwakirunge, ni labda niseme tu kwamba sheria kama iko na inatengenezwa, ningeomba tafadhalini, watu wa Mwakirunge wanapata tabu. Kwa kweli ni siku chache tu alikuja Madam Kome kule Mwakirunge, akaja Maunguja, specifically kule mimi natoka. Manake mimi natoka Maunguja. Mwakirunge ni wodi tu yetu. Sasa alikuja na mstahiki mheshimiwa gavana wetu. Na kwa kweli pia wao nahisi mimi walikuwa na wasiwasi, kwa sababu ulikuwa ni wakati wa mvua na ile dump site haipitiki. Tukawa sisi watu wa Maunguja tunaomba kwamba siku ile wanakuja, kwa sababu ya ile shida ambayo tunaipata, tukawa tunaomba kwamba mvua ikeshe. Yes, na tuliomba kwamba Mwenyezi Mungu ateremshe mvua ikeshe, ili kuwe hatukupitiki, tuangalie kama watatumia helikopta ama watakuja kwa bahari. Ama kwa kweli ninazungumza na machungu na sitozungumza mengi, lakini ningeomba kwamba haya yote ambayo yamezungumzwa na hawa ama waliozungumza, we should now put in practice na to implement. Manake sisi wa Kenya tu wazuri sana wa kuplan, lakini ikifika wakati wa vitendo havipo. So kindly ninaomba Madam Chief Officer, mikutano kule pia inatakikana. Mimi ni bahati tu kwa yule mwalimu wangu kunialika. Otherwise ningeomba kwamba mikutano kama hii, usafi ni uhai, ni CBO ambao imeundwa kule, na mambo kama haya ni muhimu sana kwa wao kupata. Kwa hayo machache ama mengi, poleni na asanteni. Na kama nimekwaza mtu, tafadhali, mimi ni mtu mzima, nisameheni. Lakini kule tunataka hamasa iende pia, ili kwa sababu hiyo ndio sehemu ambayo it is the source of everything. Sisi ndio ni kama wakina mama tunaobeba hiyo mimba ya yule mtoto azaliwe kule Mwakirunge. Asante sana, asante. Hapo nyuma yako, kana microphone hapo nyuma. Thank you. My name is Ale Webzain, and I'm a founder member of Environment Trust of Kenya, but I've come here as a member, as a member of the Old Town Residents Association. I'm happy to meet the Chief Officer, and I want to say that
the county government of Mombasa needs to do more in engaging the community. I'm sorry to say that we see them mostly in social media. Chama kile ambayo mimi nimetoka, mathalan cha Environment Trust of Kenya. Sisi tukifanya kazi na manispaa ya Mombasa, tulianzisha the Clean Up Mombasa 1996, the first clean up. Na wale ambao wameishi Mombasa wameiona hiyo. Tukajaribu kuengage schools na ofisi za machief katika mambo ya environment. Tukapigana the shifting ya dump site ya Mwakirunge ya Kibarani kwanza ili iondoke. Washauri wale ndege ambao walikuwa wako pale, Indian crows, walikuwa wana create dangers even to airplanes. Tukaparticipate in the MCA, the creation of the MCA Act. But since then, there have been no involvement of such organizations in most of what the Department of Environment is doing. Kwa hivyo, in short, what I'm saying, the county government of Mombasa and any other county government stands to benefit more if they engage. Don't take us as activists or as your opponents. We are the residents. We are the ratepayers. We are your employers. The Constitution talks about public participation. Please keep your offices, change your attitude, involve people, strengthen your engagement mechanism so that you can effectively deliver what you're supposed to do. Asante sana. Hi, my name is Mbwana Abdallah. I'm the chairman of Old Town Residents Association. Lakini leo nitakuja na kofia nyingine inaitwa PUSH. PUSH stands for People United to Save the Harbour Line, and we've been mandated to calculate behavioral change for people who live on the shorelines na kumwaga taka ndani ya bahari. We've been trying to do that, but zile county laws ama bylaws haziwekwi pale, watu wakashikwa wakapunguza kumwaga taka. Over and above, then there's the sewage. The old town is filthy of sewage. The pump stations are dead from Alidina up to Kizingo, and you do this dumping into the sea without due care of the fish system. Sasa tunaomba county watafute njia na mbinu za ku-address sewage issues, especially when projects are done by World Bank. Wao wanakuwa ni vizuri pale kufuata na kuleta terms of reference na quantity surveys, lakini kazi ikifikwa kutengenezwa, wale macontractor wanaofanya ile kazi wanafanya haphazard. I'm talking about the sewage repairs now, which is under the Mombasa West and Old Town Rehabilitation. Ukienda kwa pump station zote, they are dead, lakini wamezipaka rangi. You go there and see, oh, the pump station is working. You've just painted a pump station that is dead inside. So what is that? Who is supposed to check on those, bills of quantity surveys or terms of reference? Ile project imesema pump stations itengenezwe ili taka ile sewage isingie baharini. All you do is just go and paint those pump stations and keep somebody there sitting. Is that part of the Sewage Act? My prayer is that the county is not doing much on this sewage. Apart from the circular stories, we want you to address the sewage issues, not only in the Old Town, Mombasa West, na kila mahali ambako sewage is an eyesore, inatuharibia pua zetu, tunafanya kila kitu at very unhealthy ways. Ukienda Baraka sasa hivi nyinyi mnakwenda kule mnakula biriani and you see the sewage they're pumping down. Nobody's doing anything. Do you think the tourists will come in the Old Town and visit? No. Sasa we don't want to fight with you, but you need to put in more effort, the county. These things are mostly done by the county. Mimi kiwa sewage pump station imeharibika, hata nikafanya nini siwezi kuja pale nikaitengeneza. It is the duty of the county. Kindly act.
Asante. Thank you very much. Tumalize na hilo. Oh, next to you, there's a hand. And ukisikia nikifanya hivi, unajua time yake imeisha. So I'm now timing 1 minute each. Mimi naitwa Ahmed Awad, natoka mji wa Kale Otra vile vile. Sasa jambo moja ambalo jambo moja ambalo linagusia yote haya tunazungumza ni public participation ambayo iko katika sheria kanuni za Kenya. Public participation kama annual development plan ya wilaya yetu tutatangaziwa kama Jumatatu, ili Jumanne ama Jumatano ndio participation inafanyika. Wao wamechukua miezi mitatu, minne, hata 6 au labda karibu mwaka wanaitayarisha. Wanatarajia sisi tuone uwalishi leo, kesho twende tukakosoe jambo ambalo limechukua nusu ya mwaka kutayarisha. Kwa hivyo huwa haiwezekani. Unakwenda pale, mambo mengi huyajui, huyakumbuki, hujayatwalii, ni tunachezewa. Tunafanyiwa mambo ili county ioneshe hata baada ya miaka 10. Kwa mwaka 2023 tarehe 10 mwezi wa 7 tulifanya county participation, ilhali tunadanganyana tu. Kwa hivyo tunaomba kwa uchache uwalishi utoke mwezi mmoja kabla ama zaidi. Alafu sisi kama wenyeji wa mji tunafaa wakati wowote pahali popote kuhoji shughuli za serikali ya wilaya. Mfano, bibi ametuambia, nasikia Dr. Kitambo anauliza hali ya daktari inamhusu nini. Mtu yoyote hata kama ni mtu wa kufagia taka ana haki ya kuja kuuliza. Usikae kasema lakini yule ni daktari, lakini yule profesa wa sijui kurusha ndege. Hapana, usione ajabu, amekuja ana haki ya kujua. Alafu tunatuambia segregation, kutenga taka. Mimi nyumbani kwangu nje maji ya mavi na mikoja yanatoka, hamurekebishi, lakini mtakuja kunishtaki kama si kutenga taka za plastiki niweke hapa, za nini niziweke hapa. Itakuwa si haki. Yale majukumu yenu hamuyatekelezi. Kama mwenzangu alivyosema hapa, pump stations zimepigwa rangi. Kama mchukue maiti, umsafishe, umpakipake mafuta, akipigwa picha onekana. Asante. Namaliza Wacha wengine pia waongee. Na msitufanyie zoning kwa sababu ya kuongeza land rates na kutulipisha parking fees. Hilo ndilo lengo ambalo limefichika na watu wanataka kutufanyia. Thank you. Asante sana. Haya, so to I'm coming. Kuna what's the microphone? Hello? Oh, sorry. Please proceed. 1 minute. Let up. You are speaking, ama you are not. Okay. Jina langu naitwa Morris Remington Mae. I'm a community resource mobilizer for Kara from 2008. When at White Sands Hotel we launched the Mombasa Citywide Residents Association. My concern, since the county is here, sewage menace in Mombasa is really a problem. Suda, as we talk now, 3 months sewage has been overflowing. It's filthy all over. Your fecal or liquid waste management should change. It's high time now we forget about septic tanks, socket pits, pit latrines. Let's have a central storage system network where everything goes onto sewer. Thank you. Thank you very much. Haya, tukuja hapa. Alafu tarudi huku. Good morning, everyone. Morning. My name is Suleiman Shehan. I'm from Mwatamba Danjal Association. I think we are the new kids in the block. And we're looking forward to associate yourself with Kara. The few things which you mentioned, I think that one of the things we usually have a challenge from avoiding grabbers of open spaces, insecurity. We've done quite a bit in terms of waste management. At least we've managed to inform all the landlords to make sure the people who are collecting garbage
are registered with the county government. And I'm happy that Madam Pauline, this is my first forum I'm attending for Kara, and it looks like we are in the same page. We've done something wonderful in Mwatamba Danjal. I'm very sure you've heard or you're familiar with Kazandani. We are actually, our village is next to Danjal Quarry. And that was, we had the biggest illegal dam site in Kazandani. And we worked closely with NEMA to manage to close it. And then county came and they removed partly. And when I say it was the biggest, not in compared to VOK, but I think it was somehow like a quarter to it. So when the new government came, and they were, like you mentioned, you actually removed quite a bit of the illegal dumps. And unfortunately for us, because we had closed it, and the county government never removed entirely, we still have the same challenge until now. We have owners of properties are not able to develop because not many residents would like to live in an area where, even if it's not as active, with a very big pile of garbage. So we request that if you can, through your office, they can arrange to come and remove it. Our ward administrator is a very nice lady. She's under your Umi. She's the ward administrator of Kazanda. She knows the issue. And I think she's been trying to lobby from your office, but probably maybe now that you're in the office, you can able to do it. Thank you very much. Asante sana. At the back, hapo behind you, tunakuja. I want us to take all the questions ndio wakijibu tu tumemaliza mkutano. So please just make it very brief ndio wengine pia wamalize. Jina langu ni Monja Luhambi na Kachuda. Nimesikia Gara mmeongea vizuri kuhusu Mombasa vile ilikuwa zamani. Hapa katikati kukaribika. Tukija upande wa planning, hatujui Mombasa County ina mpangilio gani. Maana we have developers wamekuja wengi na wanapochukua viwanja wanakuwa approved, wanakuja na nyumba za makorofa. And yet Mombasa as a town hatuna system ya siwa ambayo inasunguka Mombasa town nzima. Sasa developer akija anajenga nyumba yake, anapeleka siwa kwa drainage, anapeleka siwa kwa bahari, na tunaona zikija kila mara. Mna mpangilio gani? Hata kama ni ukweli kama ni developer, kwa nini asisimamishwe wakati tutakuwa na, kwa sababu hawa ndio wanaharibu mji. Takataka kutoa, yeye achauzia watu wale wako pale. Tutakuwa na system kani ya kutengeza takataka kwa hii korofa. Thank you. My name is Sarah Odhiambo from Changamwe. I represent persons with disability in Changamwe and in Mombasa. My worry or my question is the involvement and inclusion of persons with disability, and especially about that act that you are talking about, waste management. We are not involved, and I think even the information is not on the ground. So we need that inclusion in terms of awareness. And again, consolidation of all the stakeholders and CSOs that are working on waste management. We are having different groups and different people doing waste management. That we need a consolidated effort so as to achieve our target. Thank you very much. Jambo, mimi yangu ni kidogo sana. Naitwa Miss Kame Miss, natoka Jovu Kuu.
Ninaona hapa kumetajwa hizo sub county nyingine, lakini kama Jomvu Kuu haijaguswa kule, ndio tuko na Maganda dumping site pale, alafu sijui tumepangiwa tena mahali gani, maanake matakataka kule anatupa ovyo ovyo, na kuna pia mambo ya sewage. Sasa sijui what are the penalties, pengine wale watu wanafanya illegal dumping na nini. Ndio tusina mengi, na pia na support mama huyu, mimi pia ni mlemavu vile vile. Mimi kwa jina naitwa Safari Denge kutoka Bamburi, nikiwa chairman wa CBO ambayo ina Mamba Waste Management. Mimi langu ni swali ambalo likuwa ningemuuliza kama deputy governor amekuja, lakini itabidi yule chief officer ile swali au atatoa majibu. Ni kwamba kama miaka 8 iliyopita kulikuwa kuna viwanda vile vitajengwa hapa Mombasa County ambao vitadina mambo ya recycling. Moja ilikuwa itajengwa Jomvu na nyingine ilikuwa itajengwa kule Bamburi Mtamboni Kembeni State na Bamburi Pole and Cement. Kutoka wakati huo mpaka dakika hivi viwanda vijajengwa ambavyo vingesaidia sana mambo ya recycling na vika create jobs to the people on the ground level. Sasa ni kwamba tunaomba, je, mpango huo bado uko kwamba viwanda hivyo vitajengwa au shakufa? Hiyo ni swala ambalo tunataka tujue, kwa sababu ina manufaa makubwa sana wakati kama viwanda kama vimejengwa. Kidogo nikiongeza tumepole kidogo. Kuna pia mambo recycle kule Jomvu Kuu, lakini sasa palitengwa kitambo, lakini panatumika na kazi nyingine kabisa. Sasa jaribu kufind out. Kwa majina naitwa Joseph Were. Nawaza sana hii Kenya itaokolewa na nani? Nilikuwa nafikiria gavana wetu Sharif Nassir ataiokoa Kenya au Mombasa, lakini naanza kuwa na wasiwasi. Namba 1, nylon paper zimerudi kila mahali. Chief Officer, unasemaje? Namba 2, tunaomba tupate free toilet kila village, free toilet, free public toilet. Mombasa is sinking under the weight of urine and sewerage. Kule Changamwe pale go down kuna msitu, ndio wananchi wanakwenda choo pale. Je, hii city itakuja kuwa city kweli? Mombasa city pale Chongame kwa volleyball watu wanakwenda haja na wanakojoa hapo. Kuna choo ya shilingi 10, wanasema hawawezi kulipa shilingi 10, hawana. So county government unaweza mama wewe, chenga choo kila village, weka tanki ya maji, maji ni yenyu, hutalipa, weka tanki ya maji, choo bure, lipa mtu mmoja aoshe hiyo choo. Asante sana. Hamjambo. Mimi jina langu naitwa David Mbogo. Samahani sitaweza kuinuka kwa vile kwa hali yangu. Mimi nina swali au suggestion moja kwa county government. Kuna hili swala la electronic waste. Makabambe yote ya juzi na makajuzi sijui yalienda wapi. Labda yako manyumbani, labda yako kwa dump site. Hatchback zile TV za zamani zote zimekuwa out of date, sijui zimeenda wapi. Fridge za zamani sijui zimeenda wapi. Kwa hivyo ningependa kama hakuna policy, tafadhalini mtengeneze policy ya electronic waste. Yangu ni hayo tu. Kwa majina naitwa Delvis Njue na volunteer Water Action Group na pia ni moja wa Youth Champion Likoni. Niko na organization inaitwa Tubonge Youth. So kama kijana ningependa kujua plans za county government. Tuna group nyingi sana Likoni zina deal na waste management. So ningetaka kujua hizi group mnazihusisha aje ku tackle hii issue ya waste management kama county. Kama county hawezi kuwa kila mahali. So at least mkama kuna plan yenye pia hao vijana huku chini mtawahusisha. Jambo. Kwa majina naitwa Zakayo Agai kutoka Changamwe. Mimi ndio chairman wa Changamwe Small Traders.
Mimi swali langu inaenda kwa Madam Chief of Staff. Mambo na disposal imekuwa shida. Wanasanya takataka sehemu nyingi tofauti, lakini kuzidispose ina take too long. Kama kwa ofisi yako mnaweza kuangalia kama county government hazina magari za kutosha, mnaweza even peana tenda kwa renewal kwa wenye wako na nini ndio wasaidie kutoa hizo. Manake pale Changamwe walikuwa wanatumia shamba la refinery pale mbeleni. Sasa wakasema ile ni illegal dumping site. Sasa kwa mtaa unaweza kupata karibu na nyumba takataka zimewekwa hapo, wanangoja gari kuje, mpaka wanaona sasa vidudu vimeanza kutembea zikiingia kwa nyumba, of which is very dangerous. Kwa hivyo Madam Chief of Staff waangalie hiyo. Asante. Hamjambo nyote, naitwa Phyllis Kalume, natoka Kazandani. I'm a village manager. Waste management is a big problem in Kenya. Now what we don't need in Kenya are more rules or laws, because Kenya imejaa sheria. Shida ni implementation. Now, county government, in a devolved system came in place which would have made it easier for you to work. I'm a village elder, meaning if you want to work in my area, it's easy to connect with me. I don't see anybody. You work from your offices. Why? Come out on the ground to know what happens. Number 2, wale watu mnapatia hii tenda ya kuchukua takataka kwa residential areas, do you vet them? Do they know what to do? Hao watu wanataka biashara and they are in business. Sisi wakazi ndio tuna shida. Mtu anachukua mateja ndio anapatia mkokoteni kuja kuchukua takataka kwa estate. Mtu mwenyewe mchafu. Akija maneno yanatoka kwa mdomo chafu, anatukana watoto. Takataka hafuniki, anatembea ikimwagika. So what are you doing for us? Please, we want you to do the right thing. Some of us know about waste management. And when I see that, I really feel sad. The people who are given jobs in this country, they are like square pegs in round holes. They don't know what to do. Bora ni mtu wako, unampa biashara apate pesa. And I'm telling you this as a personal problem, as a person of Kenya who is informed and who knows what I want from you. Dr. Getambu, thank you for your remarks. They are good. Now, the Chief Officer of Environment in Mombasa, please work away from your office. Come on the ground. Just know what is there. Come to Bombolulu, look for me. I'll give you my number. I want to stand by what I say here, because we are being shortchanged. How watu wana collect takataka tunawalipa, but they are doing zero work. Na wakichukua pale Bombolulu kuna ile ziwa la ng'ombe, wanamimina pale. So what are we gaining? Please, please, please come round on the ground. Thank you very much. I think we are done. Moja hapa and then tumalize. Kwa majina naitwa Asumta kutoka Changamwe. Na nafikiri jambo moja tumeambiwa hapa, kama environment ni mbaya, kuna challenge ya magonjwa. Changamwe tumekuwa na challenge ya sewage. Manyumba inamwaga sewage kwa barabara. Na hiyo barabara kila mtu anapitia hapo, si mtoto, si mtu mzee, si mlemavu ambaye haoni na anaona. Kwa hivyo mimi naonelea kwamba planning is very important. Na kama siwa inamwaga, hiyo ni challenge kwa health. Kwa hivyo tuangalie hiyo. Now there's concern that the questions, some of them are repetitive. Zishaulizwa, so we don't have to repeat the question. Na pia wageni wetu pia they are constrained for time. So I'm going to allow the last 3. Please samahani kama sitachukua yako, so that we can be able to close and watu wafanye mambo zingine. So I don't know how to choose, but one lady, then one from here, one from this row. Tuanze hapa. Lazima tusimame. Kwa majina naitwa Nancy kutoka Likoni.
Mi langu ni pendekezo tu chenye nimeona. Mmetuambia kwamba taka ni pesa. And then ninajiuliza, hawa vijana wenye wamesema Mombasa yangu ni wengi hawana kazi, but tukirudi kule mashinani, huu ujumbe sidhani kama umewafikia, kwa sababu wangechukulia hili jambo na uzito wake, na wengi wakafanya faida kutoka hapa. For example, hizo public participations zenye wanasema, sidhani kama kuna wengi zinawafikia. So from the county government, can you do something? Mkiitisha hizo public participation, ifike mashinani mpaka hii ujumbe ama huu ujumbe ufikie wahusika wale wa chini. Asanteni. Thank you very much. One last one on this row, alafu I'm Joseph Tito from Changamwe. I'm a CHP. I'm also Mombasa Kiosk Operators Secretary. First of all, I may say we may thank our governor kwa sababu hajakuwa na muda katika counties not more than a year, kwa sababu tunapozungumzia mambo ya planning ni mambo yalianziwa kitambo, so he's not the failure to this, kwa sababu yale ambayo tunaweza kusema kwamba ni tuanze saa hii, kwa sababu kara imekuja and this is the first time we are meeting you in this kind of forums, kwa sababu way forward, how can we have this way forward from the grassroots? Ni lazima kwanza tuwe na time with the chief barazas from down, that is the community awareness, kwa sababu amesema mambo ya segregating. Community atajuaje hii mambo ya segregating? Kwa sababu unless the county yenyewe imekuwa involved, manake when you talk about community segregating this waste, ni watakuwa naziweka wapi? Ni lazima to be involved. Kitambo mmesikia kwamba wazee wa kitambo ambao waliokuwa hapa, county ilikuwa inatoa those papers, zilikuwa zimeandikwa kabisa MCM. So ilikuwa ni ngumu, hata mtu hawezi kuiba, ataipeleka wapi? Come up with a strategy, hata kama ni mtategeza those kind of, so that zipeanwe katika households. Tuna ma CHPs ambao wanalinda zile manyumba, those households watakuwa in charge also kusaidia awareness and those kinds of, kwa sababu tunaanzia katika grassroots. The other thing ni kwamba wale wenyewe katika sites, zile dumping sites, county jamani, utakuta kwamba hao vijana saa hii wanapata shida sana. Wameambiwa kwamba mlete takataka mweke kwa barabara, gari itakuja. Hiyo gari inaweza kuja hata baada ya wiki moja. Sasa ni pesa ndio county haija plan, hata kama ni gari moja kuweka katika kila constituency. Kila sub county. Weka sub county gari moja, sub county. We have money, we have resources ambazo zinaweza kufanya mambo kama that is what we call planning, so that tukusiwe na hiyo shida katika ile grass, na tunaweza kuwa na the community safe na kama resilience. Tuna allocate mahali ambapo from the households zinaenda katika ile pipa ambayo ilikuwa kitambo hapo nyuma ilikuwa county inakuja inabeba na ile gari inaweka katika ile truck yao. Hizo ndio tunaita mambo ya planning. Tusizungumze tu mambo ya kuzungumza alafu tutazungumzia hapa itaishia hapa na tumekula chai na fito umetuandalia. Asante. Sorry. Law enforcement, please let the county enforce this law. Mtu yoyote from the grassroots akijua kwamba the law has been enforced, hii mambo itakuwa, hata yule mama pale chini atajua hii mambo ni tofauti. Ukifanya namna hiyo ni ndani. Thank you. Thank you very much. Twende pale nyuma kabisa. Okay, 30 seconds please. All right. Mjamboni, majina yangu ni Eric Kimathi, Vice Chairman of Baxter Antennas Association. Ningependa kuongezea mambo fulani ambayo mnaona inahusiana na hii taka ama waste separation. Katika hii waste separation mimi naona kuna 5 components ambao ni compost waste, kuna plastics, kuna glass, kuna scrap, kuna solid waste. Katika hizi zote so far we're doing good with plastics na scrap. Manake plastics zinafanya recycling and stuff, na scrap pia tunapeleka kwa scrap dealers. Lakini sijaona tukizungumzia sana kuhusu glass wala solid waste wala compost. Sasa katika compost naona tunaweza as a county government wanaweza initiate vitu fulani ambazo zisaidia wale kina mama na vijana kama mimi kupata ajira. Tunaweza kuzungumzia kuhusu kitchen chambers ama tukitumia compost. Pia
tukienda kaunti zingine tumeona kwamba the use of biogas katika manyumba. Mombasa we don't have biogas, any initiative za biogas ambayo pia inatoka kwa compost waste. Kitu nyingine kuhusu plastics, tunaweza enda further katika ile recycling, tukafanya ile katika plastics za tengezea vitu, unaona Sasa hiyo ni education ambayo watu wanafaa wapewe. Kuna bricks, kuna oil pia inatoka kwa plastic na mambo kama yale. Ni hayo tu. Okay, thank you very much. Let's have the last one at the back. Wale watu wa mwisho kabisa. There's a hand there. Uko mwisho kabisa. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mariam Juma Ali Kapera, lakini ukiona jina langu mrefu utaniita MJ. Mimi ni volunteer Water Action Group, pia ni activist, pia ya garbage collector, group inaitwa Kipevu Waste Manager. Mimi Madam Chief Officer, mimi swali la kujia wewe, nauliza swali moja. Sisi tuko na group ambapo tuko full registered na kila mwaka tunalipia lessons 10k na tuko na lesson. Sasa swali langu ni hili. Tuna changamoto sana ndani ya majumba kuchukua takataka. Utakwenda kwa mama akupe takataka, alafu atakwambia mimi sina hata shilingi 10, mume wangu anacha shilingi 50, nitakupatia wewe mama ama nitakula na watoto wangu. Na ukiangalia town hivi kuna zile gari zinazunguka, mtu akiona town pia watu takataka zake yende tena ndani ya gari for free. Sasa nakuomba na kutuma kwa governor na deputy governor. Nenda ukaambie wale wote wako full registered waajirini ili wabadie kubebea takataka watu Changamwe for free. Hakuna haja ya kulipisha watu, nyinyi ndio mtakuwa mnawalipa. Yangu ni hayo, shukrani. Because masaa zimeenda, najua watu wanataka kwenda shughuli zingine. So let's end at that point and Daktari wanted to say something before you come, please. I also want to ask a question, lakini tofauti. We have talked a lot. You have many questions. We can leave here with words and unanswered questions. County has to implement this new law. It said it's going to implement in 3 areas. Let's be practical now. Which areas? I'm going to ask the county. Who is ready here? Which residents association is here, is ready? What does ready mean? Who has a vision of the residence area? Who is well organized? Who is working with the enforcers? Who is working with the coordinators within your area where you live? The Nyumba Kumi, the village elder, the chief, the sub-chief, or yourselves as a residents association? Because you will fail. If you're not together, you're going to fail. Your neighbor says he's not going to cooperate, you cooperate. The mazingira is one. So we have to, I think more talk has to take place to see who is actually ready, because this has to succeed. Mombasa is a tourism destination. We should not be seen. People are coming all the time, visitors. Wanatuona wachafu sana. We need to change. So I think who is ready? How will we know who is ready to cooperate? Who is organized enough? Which residents association, I suggest you work as residents associations, is ready? That is the question. Thank you, Daktari. I think you've echoed the first question I wanted to ask. Na huwa kama county government of Mombasa tunapenda kuwasiliana. Mimi kwa haswa napenda kuwasiliana na deputy governor. Nafikiri mnamuona akitembea kule mtaani na Mwakirunga naenda. Mzee unaweza hata jana alikuwa huko. Manake ukipika chakula ni mtu mwingine atakwambia kama hicho chakula imepikwa vizuri ama kuna kasoro, si ndio? Lakini kuna majukumu ya kila mmoja. Haswa lengo la kukutana hapa leo ni kujadiliana.
na kutafuta njia ambayo tutafanya kazi pamoja. Na vile daktari ameuliza, mimi mwenyewe nitauliza, kama kesho tumesema tumefanya zoning ama tunafanya pilot ya Mvita, Likoni na Nyali, nani wako tayari hapa tufanye kazi pamoja? Kulingana na zile vitu ambavyo mnafaa kuweka ili tufanye kazi pamoja. Uko na leseni, kila kitu umefuata ile taratibu. Nani wako tayari hata kesho tuanze kazi? Sasa naanza na wewe dadangu wa Kipevu. Wasema county itoe charges. Na wewe collector unasanya pesa kwa household. Sasa kama unasanya pesa na county itoe charges, tutawekaje mafuta kwa hiyo lori dadangu? Tutafanyaje service kwa hiyo lori dadangu? Sasa kama mtu ambaye umechukua takataka kwake hataki kulipa na sisi tumekupatia leseni, umerequest, si umeapply, tukakupatia hiyo leseni. Sasa makubaliano ni kati yako na resident. Sasa kama county hatuwezi kuingililia hiyo makubaliano. Ingekuwa tunaingililia tutasema sasa we want to regulate ama we want to take over. Na nafikiri kuna survey ilifanywa hapa juzi, haijakaa, ile ilikuwa inasema watu walipishwa shilingi 200, watu wakasema tutaki hiyo. Si ilikuwa? Ama haikuwa? Si ilikuwa? Watu wakasema hawataki hiyo. So when we give you the license to collect garbage or collect waste, we cannot come also to help you implement at the resident level. Ni sasa makubaliano ni kati yako na resident ambao mali una collect, lakini hatuwezi tukasema we toa, because kwa finance bill we must find a way ya kuweka mafuta kwa hizo lori. Lazima tutafute vile tunafanya service, and I'm telling you each lorry covers 72 kilometers to Mwakirunge. Na unaona hiyo barabara, unajua mzee amekwambia vile kuko. The cost of servicing hizo lorry ni juu. The breakdown is very high. Sasa tukisema tutoe, it costs the county 300 million per month kubeba takataka zote to Mwakirunge. 300 million. So how do we meet that 300 million? Hiyo ni mzigo ambayo county imebeba. Costed. So tukitoa, it means it will go beyond 300 million. Who is meeting that? Hakuna kitu cha bure. Lazima mtu mahali afanye nini? Alipie. Tunataka tushirikiane. Na tunataka tubadilishe, msiangalie county, msiangalie residents. We are all residents of county government of Mombasa. Huwezi ukajua pengine mimi pia niko kwa association somewhere. But sasa leo nimekuja kwa capacity ya chief officer, si ndio? Vile vile hapa kuna county staff ambao wamekaa hapa, lakini leo wamekuja kama residents wa Mombasa County. Sasa tunataka tutoe hiyo communication barrier, ile tunarushiana maneno, tuanze kujadiliana. Like we said, leadership imebadilika, si ndio? And it is two-faced. Kulikuwa na phase ya kwanza ambao CCs walipatiwa ile jukumu la kufanya kazi, na mliona kama deputy governor aliingia kutoa takataka kwanza. Ama tu kuona. Sasa phase 2 yenye tumeanza sasa hii ni kuhakikisha kuna structures. Na structures inaanzia kwa ofisi. Najibu yule ambao kwa anasema tunakaa ofisini. We are putting structures including supervision mpaka pale kwa community. Manake mimi ni mtu mmoja chief officer, siwezi kimbia kwa kila village kila siku nafuata nafanya supervision, haiwezekani. So we want to put the structure very clearly from the county to the village level. And that's why we are also doing zoning, ili nipate kujua kama kuna shida mahali, I narrow down to the specific person ambayo alifanya hiyo. I appreciate Eric mwenye amesema hiyo, amepatiana mafunzo. Kama kuna mtu alisikia, there's something very valuable yenye amesema Eric. How to convert what to what. I hope tumesikia wote. Ni mafunzo hii alikuwa amepatiana, and we are open. Tunasema tuko na open door policy. Those things we didn't say is engagement ambayo tunataka kukua nayo kupitia, na kuna vitu vingi ambavyo tumeongea, including public participation, creating awareness, sensitization before we roll out. Amwezi kuja na bins leo
tukasema we want now people to separate without sensitizing people on how we are going to do the separation at the household level, at the collection point. Manake tusipofanya hivyo, hata ile ambayo na collector akisafirisha atakuwa anazichanganyisha. So there's a process, a clear work plan ambayo tuko nayo na Kara na WWF on which what to do at each and every point tukiendelea. Tito aliongea kuhusu, I think I've answered that about dumping, waste na collection. Nancy from Likoni ameuzungumza kuhusu plans, how do we plan to involve community. Na nilisema, I think mwenye alisikiza nikiongea, nilisema tukifanya zoning, tunakuja tunaongea na watu pia, na tunaongea na sasa na waste collectors to create job opportunities at that level. Let's not look at the past. Let's look at Kenya ambacho kinaenda kufanyika. We are using the past to come up with the work plan ya future. Now hii forum imetupatia fursa ya ku get feedback from you. How has the engagement been? Na tunataka kubadilisha ili tusizungumziane, tukue tunakaa chini kama kuna shida tunaongea na tunatatua. Because this community ya Mombasa ni yetu sisi sote. Hakuna sehemu ya managers, hakuna sehemu ya residents, wote ni residents wa Mombasa. So how do we work together to ensure that we create job opportunities, we sensitize the community? Ukiangalia manifesto ya governor, kuna hiyo modernizing ya waste collection, kuna hiyo economic empowerment. We want to narrow down on those two to make sure that ndio tunasema tunataka kugeuza taka iwe mali, na tunataka hata ku modernize, changing that dumping site to landfill and all those kind of things that we want, including fleet. So someone talked about fleet management. Wakati this current government ilikuwa inachukua nafasi ya ofisi ama uongozi, kulikuwa na trucks 7 peke yake zilikuwa zinafanya kazi. Only 7 trucks serving 30 wards in Mombasa County. Kumekuwa na overhaul na revamping ya kufufua zile trucks, na kwa sasa kuna 22 trucks ambazo zinafanya kazi county government wa Mombasa. Hatujanunua zingine, tuna revamp zile ambazo ziko. And that's why ukienda pale yard utapata mechanics wako pale kazi. Hata sasa nikitoka nimefuatwa, kuna ingine ilipeleka taka imerudi, kuna kitu imevunjika, wanataka waende watengeneze. And that is the order of the day. So at any given time, kuna schedule for those vehicles, how they move around the 30 wards. We have 2 wards ambazo, najua sahi, we are pushing to have fleets allocated to 2 wards. That is Changamwe na Jomvu. Kuna mtu aliongea from Jomvu kuu. But tuko na schedule enye iko mpaka na night shift. Manake kuna watu, kuna madereva wanaanza kazi usiku, na kuna wale wanaanza asubuhi saa 12, saa 11, saa 10 usiku. So kuna schedule each and every day vile wanaenda round wakifanya nini? Wakicollect taka. And by the end of the day tunaangalia walisanya ama hawakusanya, na kama hawakusanya kwa nini? Na kila truck inafanya not less than 2 or 3 trips per day. Ndio sababu unapata tumeweka that schedule. It is not realistic tuseme tunataka kukuwa na, we are heading there. That's why kuna lot of conversation inaendelea. Do we lease? Do we procure? Do we enter into public-private cooperation such that after zoning, tunasema sasa, we want to kutoa maneno ya fleet, we enter into a partnership with private garbage collectors, some waste collectors. How much will it cost us as county government of Mombasa, and which mechanisms will we put in place kuhakikisha sasa kama tumewapatia, tumekubaliana na tumeandika MOU? Because also it will reduce the cost ya fleet management hiyo kufanya servicing na kuweka mafuta kwa gari kila siku. So those are the conversations ambazo tuko nazo in terms of waste collection. There's a question from Zakayo. I think I've answered because it is just a repetition of waste collection times. Youth Champion Likoni, nafikiri nimekujibu.
nikiongea about empowerment through the zoning and entering an agreement with the waste collectors kuwapatia nafasi ya kupata ajira. Joseph aliongea kuhusu free public toilet. I do not think there's any village or any county in this country enye iko na free toilet per village. Let us work on behavior change kwanza. Let us work on behavior change kwanza. Na nasema tujue kazi yangu kama resident ni gani, kazi ya county government ni gani, because tukijenga hizo choo atakayoosha ni kina nani? And it is not free. Even that water unasema ni yetu is being treated, is being pumped. So it's not free water. There's a cost of hiyo maji kukua pale. Hiyo tank unasema there's a cost implication to it. Yule ambaye anasafisha hapo ameajiriwa na alipwa mshahara. Zile vifaa, just a minute. Zile vifaa ambazo tunatumia pia zanunuliwa. Now, there are policies. Kuna sheria on kukojoa ovyo ovyo, kwenda haja ovyo ovyo. Ziko. They are there. They are there. It is the same community. Wakati tuna round up, tunawashika, watasema sasa mbona wanashikwa? Mbona wasiachiliwa ama watozwe faini waende? So it is behavior change. Let us make it easy for the county, ile resources ambazo ziko zifanye kazi ambazo sisi wenyewe lakini if you go down on hata hizi tabia zetu ambazo tunafaa kubadilisha, tunataka kuweka hiyo gharama ikwe kwa county, will be going wrong. I can tell you for a fact, the number of toilets, because I was in public health before nikuje environment, the number of toilets in Mombasa County haswa pit latrines ni nyingi kushinda ile namba inafaa kukua. And that's why we are having communicable diseases kila wakati. Kwa sababu kila mtu amechimba choo, kila mtu amesink borehole ama well, and there's communication. Now when we sit down tunaongelesha watu tunasema please come up as a community, mjenge kama kuna sahihi, there's a stalemate somewhere. Wale ambao you just need one borehole to serve this number of households, wamekata. Kila mtu anataka yake. Kila mtu anataka yake. That is how divided we were even at the residence level. So it is a behavior change. We should start by changing. Now us as a county, our role in this is enforcement. Na kupata unakojoa mahali ufai kukojoa na kushika, unatozwa faini. Tuko na koti pale, sio? Unaenda haja mahali ufai kuenda, unashikwa na unatozwa faini. That is our role as a county. But look at even these few public toilets ambazo tuko nazo. It is costing us a lot. Tulikuwa tunafanya cost ya Kongowea market juzi, this week, of running those toilets ambazo ziko pale per month. Human resource, ununue supplies, ufanye kila kitu. It's costing us a lot of money per month. So let's start small with whatever I have. Let us police ourselves as residents of Mombasa. Ukiona mtu anafanya makosa, mkataze. Akikataa, kuna nyumba 10 na kuna chief, assistant chief. So it's a collective responsibility to keep our environment clean. I think I answered Jomvu ku. Nikisema Jomvu, tuna ile mikakati ya kupatiana fleet. There's the issue of sewage. Nimesikia kwa mdomo ya kila mtu. The illegal connections za sewage in Mombasa County ziko mingi. I'm not cheating you, and I can even send you somewhere uende ukaone. Watu wanajenga nyumba na sisi ndio landlords ambao tumekaa hapa. Akishajenga anatafuta mtu anamfanyia illegal connection kwa storm water drainage. So wakati pressure iko juu ina flow nje. So when as a county tunaanza enforcement ku block the illegal collection, we get complaints from community. A few months ago tulienda simu ya upepo Majengo. Tukakaa chini na residents tukaongea na wao kwanza, tukasema sasa ni juu yenye manake ile ilikuwa sasa inatiririka
like a river. We first engage the residents. Tukaambia, we want to end this, but we cannot end this kama you don't own it. Wenyewe sasa ikafika wakati wameanza kuongea. And when we moving round, tulipata mtu amejenga na ameweka pipe. Ukiangalia the perimeter walls, kuna hapo chini mali wanaweka pipe. Na occasionally wanaifungua. So they ration even the sewer lines. Na inamwagika kwa mtaro ikitoka. So it has to start with us. We were debating, do we penalize the landlords? Do we penalize the tenants? Yeah? Because we are looking at it both ways. Na vile ulisema, tumeongea, because it's a departmental thing. See, environment, by the way, approvals is in lands. But we are talking because complaint ikikuja, mostly huwa inakuja environment na public health. While approvals zinapeanwa na lands department. So there's been that interdepartmental conversation. We are trying to see how do we improve the system, approval system, such that before mtu apewe the final certificate, different people wamepatiana approval na wameandika jina na personal number. Should there be a problem, you hold individuals accountable. But it also starts with the residents. Manake sisi wenyewe ndo tunakubali. Gorofa inajengwa gorofa 6, 7 na hakuna septic tank, hakuna biodigester. Tukikuja kufunga, wanapiga kelele. People start making phone calls. Because nowadays what we do, we identify, we block. Then ukiblock, if you want to know an illegal collection, the moment you may block, there's a backflow kwa manyumba. Unaanza kusikia kelele. So at times we block and sit to wait. Then unaanza kusikia malalamishi zinaanza kuja. Then we know, okay, I'm on the right track. So how do we also make sure we do the right thing where we are staying? Involvement of PWD, people living with disabilities, we will. The drafting process is technical. So once because we have to draft, then we put it into legal terms. Tukimaliza, then we do public participation. So there's a specific phase where now we will involve different stakeholders moving forward. But we have to put up the technical work kwanza. So the sewage menace nime-address. Mwatamba, there's something from Mwatamba. I think we'll liaise. There's very good contribution from that. We'll work with the Kazandani ward administrator and see how we will prioritize to clear that garbage. That I assure you. Mwambi aliongea kuhusu magorofa. We have to know Mombasa pia imekuwa city. Na demands ya accommodation imekuwa juu. And I think Dr. Kitambo will agree with me. Nyali residents are making noise because high-rise buildings zinaongezeka, sio? So what is happening in Kileleshwa is in Nairobi is happening in Nyali, Mombasa. Mahali uko na bungalow yako hapa, mtu anaweka gorofa ya 10 floors next to, so the privacy in your compound is also gone. People are cutting down trees. And we used to value trees within our compounds. So this is a conversation, a concern that has come. If you even look at conversations all over, in a same matter, I think this week there was something that came out that people are now moving from Nyali to protected areas or controlled areas in Mtwapa. Kujenga huko manake, we are seeing high-rise buildings coming up all over. There was a task force iliekwa na current governor. Walichukua all these views from lands section. Waka compile pamoja. So I think it's something that, and also collected views from different quarters. So it's work in progress. What's happening? Please, let's have some silence, please. Kama you're consulting, can do it outside the room. Excuse me. Colonel, just tell them they can move outside because they're interfering with the meeting.
So I think I talked about on the dumping of waste kwa ocean and other, there's an amendment currently which is being included in the Solid Waste Management Act that is specifically talking about the dumping in the water body. So it's work in progress. In Mwakirunge, kuna mtu aliuliza kuhusu Mwakirunge, kuongea na watu, kushirikiana na watu. Mwakirunge tuko na dump site management committee. Imejumuisha chief, village leadership na kila mtu. So kama kuna mtu yote ambaye hajui aulize hiyo area. Tuko na dumping management committee in Mwakirunge. So I don't think I've left anything out. But I want to assure kila moja, do not, the electronic waste, yes. So I think all this will sort out when we're segregating this waste. When we start waste segregation, we are going to sort. There's a concept, ni vile watu hawajaona, tungoje tuone kwanza. And someone talked about stealing of bins. We want to make the value 0. Hata ukiiba, hakuna faida ambayo unafanya nini? Unapata. So that's the direction you want to take, to make it as valueless as possible. Such that mtu akiiba, hakuna mahali anaenda kuuza. Because that is how we can deal with these things. We have seen hata solar lamps zinawekwa na county, kesho mataa haziko. Na zimeibwa na watu wetu tu. But they don't know this is offering security to the residents of Mombasa County. So we want to make it as valueless as possible. So when we start waste segregation, because we want to start the baby steps, like I said, you can't be at 100%, but we want to start from somewhere. And the results you are going to get from these 3 sub-counties in piloting will help us to make decisions on whether we are rolling out to the remaining 3 sub-counties, ama tunakaa chini tena tuangalie, imeendelea vizuri ama ijaenda vizuri. Remember, it's giving us a blend of how to handle people at different levels. These 3 sub-counties, iko na a blend of all the different levels. So we want to see, ikifika kule chini, ni rahisi ama watu wanaleta tashwishi. So as a county, we are committed in doing this. What we want is engagement and dialogue and trust. We cannot build it within one day. Na mahitaji pia ni mengi kwa county. Unfortunately, when the devolved function came, all the demands came back to the county government of Mombasa. Watu wamesahau kuna CDF, watu wamesahau kuna nini. So county government ikachukua ile mzigo. So kuna vitu vingi ambavyo tungependelea county ifanye na inaanza kidogo kidogo. And I want to clearly state there's a shift. There's a complete shift in the management. There's transformative leadership being rolled out. Kitambo, headquarter environment ilikuwa wapi? Wangapi wanajua? Ilikuwa wapi? Ilikuwa wapi? Haikuwa Kibarani, haikuwa wapi? Haikuwa Membetari. Haikuwa Yard. You see, very few people even know where the head office was. And it was there for 10 years. Na huko ndo leseni mlikuwa sasa watu walikuwa nakata leseni wapi? The head office used to be in Bima Towers. Si ndio? Lakini sasa hii iko wapi? Iko Yard. Kumaanisha tuna decentralize tukienda chini. Na vile vile tunataka kudecentralize further kwa sub counties, kwa village, kwa ward na kila mahali, ili services ifikie karibu na wananchi. So let's just build that working relationship and trust. Isije ukasema county. Kama kuna mahali county imefanya vizuri, appreciate, motivate, because it's that good feedback that makes us also know we are doing a good work. Si ndio? Haizi kuwa tunakosea tu kila wakati. Kuna moja, 2, 3. Wale waliona Manyimbo Cemetery.
ile takataka ilikuwa pale, ama kuna wale wao kuiona, iliziba hata pande moja ya barabara. Is it there anymore? If you look at our cemeteries, I'm talking about those functions that fall under environment. Ukienda Mbaraki, uende Kongowea kwa cemeteries, si kuna ukuta tayari wameanza kuweka. And after kuweka ukuta, tunataka kuwasiliana na watu ili sasa tufanye pale ndani iwe safi na itengeneze, manake kuna wale ambao wanapumzika pale. Lakini pale ambapo vile iko saa hizi haifai kuwa vile, sio? So there's those few things tunafanya step by step. We just need you to work with us, tuelewane. Na vile nimesema, we have a work plan even with Kara, ambayo siwezi share hapa, but kuna zile mikakati ambazo tumeweka chini kuhakikisha kuwa tume-engage the community. And to me, this is the first time I'm engaging directly kwa kikao kama hii community ama residents. And it's a perfect way of getting a feedback. So we'll also come up with communication ways. How do we channel our complaints? And in the department, we are developing the redress committee, the complaints redress committee, that channel. Ili kama kuna malalamishi mali popote, it comes from the community, inafuata hivi, inafika. Kama hawezi tatua hapo katikati, inafika mpaka ifike kule juu. Ili we handle these issues as they come. And like I said, hata nyumbani mali tunaishi, we are not 100% perfect. Now this is a government, so we are trying as much as possible. But let's have eyes that also appreciate the good things ambazo county inafanya. Mahali sisi tunakosea, tuangalie kama residents, what is our responsibility and what is the responsibility ya county. Whenever you see a sewage ile ina overspill, there's normally high chances that kuna illegal connection. That I can tell you for a fact. Because I can give you example of some estates. Nikwambia enda hii estate, angalia, is there sewage overflow? Utaniambia hakuna. Enda mali fulani, angalia, iko. So huwa kuna illegal connection done by ourselves, but we expect the county to take responsibility. So how do we start policing among ourselves? We flush out these culprits, because connections zinafanywa usiku in our communities. So how do we flush them out? Ili we avoid that issue of sewage overflow. There's even a mall, a very big mall hapa Mombasa County, enye iko aina, iko na biodigest enye hata iwe kwako cannot serve you. Na tumepeleka kotini. Na tukifunga utasikia kesho watu watasema, mbona wamefunga, biashara zimefungwa, ajira. But there are people who are complaining your overflow ya sewage is doing what? Affecting them. So we base our actions on those public health concerns that come from the community. So I want to thank you at that point. Najua kuna wale wanafaa kwenda msikitini kuswali. Hata mimi kuna mkutano, naomba radhi. Na ningojea the other side, nilianza sikumaliza. Muhimu tena kwenyu. But I appreciate this, and I really thank Kara for this opportunity given to us. Like I said, we are willing even to come up with a small coordination committee between you and us to make sure kwa kazi imeendelea vizuri. And you will see us. You don't need to see me physically kujua my presence is there. You will start seeing. Hata sasa hivi we are in the process of procuring some motorbikes. Zianze kukimbia kule mtaani for supervision. We want to change that concept, but as we change, let's also enhance our relationship for better service delivery to the county government of Mombasa. So the last question that Daktari asked, that I asked, nani ako tayari kufanya kazi na sisi? Tukisema kesho we are rolling out, ako na kila kitu. Yani group iko hapa inaitwa water working group.
wako kila mahali. Tutumie hawa watu kutuletea information ya iliko connection, na nyinyi mchukue hatua, kwa sababu wale wana connect ni watu wetu wa county, so that tuwe na sheria kubwa muhimu, mpate hizi information kwa right time, mchukue hatua. That's my comment. Yes, we will do that. But I also want to challenge. Wakati unatafuta mali pa kuishi, uliza nionyeshe your septic tank. Kama kuna biodigester, nionyeshe mali ya biodigester is, because as a resident kuna siku enforcement itafanywa and they'll block that drainage system. Wewe hujui, utashtukia kama siwa mata inafanya nini, ina backflow, inaingia kwako kwa nyumba. So let's collaborate on how to do this. We'll reach out and we'll make sure we do that. Asantene. Asante sana. Thank you very much, Madam Chief Officer, for those responses and reactions. I know there still could be more questions, but you know where the officers are. You know how to engage the county. I'm sure you'll be able to get a response when you engage them. Maybe I'll break protocol a bit and ask Bwana Kubasu, you know, you're one of the speakers. I don't know if you have any comment or any reaction. You're okay. Asante sana. So, ladies and gentlemen, I think we have done justice to our time here. We have executed the agenda that brought us here. And sasa imefika wakati wa to bring this to an end, because we agreed that we want to try and cover on the time that we lost, so that what people can go and do other things. So I think as Kara, we are happy that we've had this conversation. Like you've heard, we are having a lot of talks with the county government. We want to do a number of things with them that is beneficial to the residents of Mombasa. And of course, look at how we can be able to make this relationship more meaningful and more structured, so that you can be able to get better services that you deserve as taxpayers. So we'll continue with that engagement, and we encourage you to also step forward and continue actively engaging the county government on the issues that are of interest to all of us. Kama kuna jambo fulani, like was said earlier, take an interest, take action, do something about it. You remember the story of the hummingbird. Hata kama ni kitu kidogo, it will make a difference. Take a step, do something about it, make your contribution, and you'll be surprised at how much you can make a difference. But I think most importantly, let's get united in our neighborhoods. Let's speak with one voice. If we don't speak with one voice, we'll not be able to do much. So let's strengthen the association. Let's support the leadership of the association. Let's speak with one voice, and let us be very clear on what we want for our neighborhood, so that if somebody comes and do something contrary, you can be able to say, this is not allowed, we are not going to allow this, and take appropriate action. As Kara, we are here to support you, we are here to work with you. Like I said at the beginning, if there are people who have not formalized their association, for instance, we'll take you through the process. If you want information on how to effectively and efficiently manage your association, we are happy to guide you through that and talk to you on how best to do to make sure that it is effective. So without taking much time, I want us to come to a close of this meeting, and thank you very much for your time, for being patient up to this particular time. And we'll continue with the conversation, we'll continue engaging, so that we can be responsible citizens that can make a difference in our society. So there's going to be some tea and snacks. You can have that as you continue networking and interacting and sharing ideas. Otherwise, for now, let me request somebody to close for us the word of prayer. Tulianza na maombi. Wacha tufunge na maombi. Anybody from the Muslim faith? Tulianza na Christian faith. A volunteer? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Baraka na shukurani ni zako Mwenyezi Mungu ambaye huweza kutufanikisha katika siku hii ya leo
yale yote ambayo tumeyazungumza Mwenyezi Mungu uweze kuyaweka katika vifua vya viongozi wetu na yaweze kutendewa kazi. Mwenyezi Mungu tunakuomba utubariki uzima wa kiafya sisi pamoja na familia zetu, utupe mwelekeo katika makazi yetu, na tunaporudi katika majumba yetu Mwenyezi Mungu tunakuomba uweze kutulinda na kutufikisha majumbani mwetu kwa amani na kwa salama. Kwa yale yote tuliyozungumza Mwenyezi Mungu tunayakabidhi katika miliki yako, wewe uweze kuyatendea kazi. Na kila aliona uzito katika mambo yake Mwenyezi Mungu tunakuomba uweze kumsahilishia, na kila palipo na jambo zuri Mwenyezi Mungu uweze kuleta karibu ili liweze kuwa manufaa kwetu sisi pamoja na jamii zetu. Kwa hayo mengi tunarudisha shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu. Amin. Thank you very much. Asanteni sana. The forms that you are filling, you can hand them over to Colonel here or at the table of registration.